Rồi thầy ạ. Hiền đi tương tác 2 ngày, đến chủ nhật Hiền về ạ. Ok, mình nghĩ chắc là shipment vô đó. Alright, welcome to meeting number 5. So we just have one more meeting and then we're done with the program. PMP session number 5. Hi shipment. Happy Valentine mấy cô. Xin chào thầy. Alright, thầy chưa cần cho coi cái project file của thầy, mình đi coi cái này trước. Okay, có ai có cái question hay có cái gì? Any question from the last section? We talk a lot about control, execution, and risk management. And thầy remember last time Lương hỏi thầy hai cái câu hỏi mà you asked me two questions mà khi thầy look back lại cái video, thầy think it's a really good questions. The first one you say communication plan. Can I put it in my project file? That's the first question. And the second one is when we do the risk register or risk management, can I put that in a project file? Thì hôm nay thầy sẽ chỉ cho mấy con coi là how, thầy sẽ chỉ cho các em là how thầy put hai cái item đó, even though the communication plan, we can document that in Microsoft Word, but also we can put it in the project files. And same thing with the risk register, even though we create the risk register in Excel, in the project plan. And thầy sẽ show how I do that with my raising fund project. Okay. Remember last week, thầy asked the homework, everybody do the risk management plan in Excel, update your communication plan in Word, and self-assess your team and yourself as the manager. I don't think we have time to brief today because the control, talk about schedule, talk about cost, talk about how to manage the customer. It's quite a few information. So if we have time, I definitely can talk that, can ask you to do that at the end. If not, save that material and I can let you brief that material next week when we wrap it up the project, okay, before we take in the final. All right, so keep in mind, thầy know what your homework that you're supposed to do, and I will keep track to make sure that you have it. And if by the end of this week you want to turn in the homework, I mean by the end of today's session, you want to turn in the homework to me via our group chat, I'm fine with that as well. But make sure you keep up with all of these because these are good artifacts. These are documents that, you know, as a project manager, you do need to produce for your projects. Okay. So today we focus on project control, meaning how do you monitor, how do you control to know that your project within budget or it will be over budget, or you want to see if your project will be finished on schedule or behind schedule or ahead of schedule, right? So these are very, very important thing at the managers, at the PM. We need to know how to do this. All of the things we learned so far, how to set it up, the project plan, how to build the risk register, all of those are planning part. That's an easy part. This thing is really actively managed because if you don't do this well, your project will be like over cost or, you know, over the budget or behind schedule, which is not good either way with your customer, right? So thầy will cite a few examples from Build School Foundation, or I try to work in a few examples with get real case của Viking Vietnam, so you can see. I give you some scenario that you can see, you know, what do you have to do, or how do you handle this situation. Okay, with that, the agenda is the same. We have minutes of mindfulness. We have any question or PMP sample slide. I think for this group, none of you plan to take the PMP exam anytime soon, so thầy sẽ skip cái đó. Nếu mà have time, I can tell you. If not, you know, we have way too much material that they try to cover in this class already. All right, we will talk a little bit about the technical of how to do all of these
cost and schedule variance. And we look at some of the case study, and then we have 10-minute soft skill on how we manage our customer, the customer relationship, customer, how do you make sure that you retention the customer, and that can be your customer for next year. All of these are extremely important for any project, manager to know, right? And I think a lot of these things, they will use a lot of Viking as an example, because some of these cost control, it's really true to Viking more than some of the school building project, because the budget we have is small. I think some of the things chị Nhã and chị Hà doing is really applicable to this material that we try to cover here, right? So when you look at this right here, the topic we will see control cost, the schedule, and technical. Thầy dùng cái chữ technical because I work in a technical field, but for you, the technical is all the requirement and all the expectation that you have to do. In terms of you build out the factory, you go build a school, you go, run the conference or whatnot, exactly the same. How do you track the cost variance? How do you track the schedule variance? How do you control changes and the risk when you change something? I think this thing will be very important to chị Hà and chị Nhã, because I guarantee you, whatever the contract you sign to build out your factory, and by the time you're done, it will have so many changes in there. So you need to learn how to control these changes and how you manage this risk, okay? And we have status review. We're not going to pay a lot of attention to project status review because all of you know how to run meetings, so I don't really need to spend a lot of time on those. But manage the customer and how you keep the customer come back and work with you. Even some of you working in volunteer project like Build School Foundation, most of the people that I don't allow to be on this discussion anymore are the people from 3 countries that I did not really see them take the opportunity and learn this thing. And that's why it's really hard for them to come back and ask me to fund their next projects, just because I don't see the way they work match with my expectation. Because to me, when you sign up a contract or a project to work with Build School Foundation, you have to impress me enough that next time you ask for my donation or my funding, I will fund you the next school, right? That's really, really important when you work with donor, because if the donor not impressed working with you, they will not fund your next project. So that keep that in mind. All right, so let's go to exactly what do we want to measure? So what do you want to control in the project? The technical performance, all of these things. When I say technical right here, think about like in Vietnam, chị Nhã, chị Hà move the factory. What are the technical that we talk about? What is your green initiative that you want to achieve, right? What is the AC condition that you can cool in all your machine? What is the heat exchange? And it doesn't have to be technical, mean engineering stuff. It doesn't have to, because when you build a factory, what is the electricity wattage? What is the electricity current? You need to make sure all of these got to do right, because if you don't put in the right strong enough, the current with enough amps, when you pull all of the circuit will trip, and circuit will trip, then your machine will not be able to run efficiently, right? So when you have a facility like a factory, there's so many technical stuff, from the AC, from the heat, from electricity, from the water, from all of these stuff. You got to look into those. So those are what we meant by technical, okay? Risk management, schedule performance, and cost. Cost is always very important in a project, because we don't have a lot of money. We got to make sure we keep within the project. We cannot go over the project. Estimate the completion is something very important when your project behind schedule, and then now you have to come to your sponsor or your donor and say, oh, I'm behind schedule and I need more money to build this project. And they will say, okay, how much you complete so far and how much more you need to go, and tell me what exactly the cost when you finish the project. You got to be able to calculate the estimate as completion, or the short acronym we call the EAC. You have to know how to calculate EAC, and then you have to understand the cash flow, all the key finance and all that stuff. A lot of these things is way too advanced. Unless you run project within a couple of $1 million, you don't have to think about this, but they just want to introduce all of you. So, next time when you see it, or if you really have to run project like $5, $10, $100 million, you know what you need to pay attention to, okay? All right, so the first thing I'm going to teach you how to calculate and report variance. Variance means the differences
let's say you plan a budget to move the factory $1 million, but then it might run out to be $1.1 million when you're all said and done. So that $100,000, that they call the cost variance. In this case, would be negative cost variance because you're over the budget. If you plan a budget of $1 million and after you're done with the factory moved and you only spend 900,000, then you have 100,000 variant, but that's a positive variant. So that's okay. We call it the plus variant. So that's a good thing, right? So it's not always, variant doesn't mean it's bad. Sometimes it's bad, sometimes it's a good thing. All right. For example, why do we have to track variance? Let's say when you determine the metrics or performance measure, how to track. Like build school foundation, what do we track? We track cost and we track schedule, right? Either the school is 400 million dons, 500 million dons. We want to track those and say, hey, do they really build up to that, or they just build something only worth 200-300 million dons? So we have to make sure we track the cost. That's the first thing. Schedule. If somebody say, oh, I can need 3 months to build the schedule, and if we start in January, so January, February, and March, by mid-February, like now, middle of February, if you say you build something 3 months and there's only a month and a half into it, so that means you have to be at least half of the project done by now, right? So if you call and you talk to them or you see picture and you're not even done half of it, then you say, oh, these people might not be able to meet the schedule. So those are the calculation and those are the report that you have to keep in mind, okay? The threshold, use build school foundation a good example. What is the threshold that we have to report to the stakeholder or apply corrective action? If we say we have the project of $5,000, so maybe 10% of that, which is $500, that's something we say that could be a threshold that we have to report, right? In Chị Nhã's case, they have $1 million budget to move the factory. When do they think that they need to report if the cost variance? You don't want to report something change like $500 in this case, but you definitely want to report something like 50,000 or 100,000, right? Because 50,000 or 100,000 is 5 to 10% of your $1 million budget. So you have to determine what is the threshold do I need to track and report and make a big deal out of it. And if it's only a couple $100 for $1 million, it's no big deal. But a couple $100 on the 2,000-3,000 project is a big deal, right? So that's why we have to determine the threshold, okay? And when we calculate between the actual value and the performance measure value of what we set out to be at the budget or the baseline, we call that a variance, okay? All right, so the example I'm going to give both of you, so all of you, I'm give you the example so we can do the calculation later. All right, so I'm going to use the two workers, right? Two workers working on the factory. And each of them supposed to make 50 shirts in a week, 5 days. In America, we only work 5 days a week. We don't work Saturday and Sunday. So I still think about. So we have two workers, one named Hiền, one named Dữ, right? So one of them, each of them supposed to make 50 shirts in a week, 5 days. And after 3 days, okay, so after 3 days of working Monday, Tuesday, and Wednesday, so they do Monday, Tuesday, and Wednesday. After 3 days, Hiền finished 35 shirts. Oh, and Dữ, that should be Nancy, that should be Dữ. Only complete 20 shirts. So that's the scenario that I'm giving you here, right? So that's where Hiền finished 35 shirts and Dữ only finished 20 shirts. So what are the schedule variance in this case? So the way we calculate it, I'm going to teach you. Okay, you have 50 shirts and you do it in 5 days. That means 10 shirts a day, correct? That means every day you have to do 10 shirts. You take 50, you divide by 5, you got 10. So every day they're supposed to do 10 shirts, 10, 10, 10, 10, 10, and you have 50. Or in percentage, we say that 20% complete, right? 10 shirts divided for 50, that's 20%, okay? So that's the schedule. Every day you're supposed to make 10 shirts or 20%. So after 3 days, right, we say they're working for 3 days here. So after 3 days, they're supposed to finish 30 shirts, right? Because each day they do 10. So after 3 days, they do 30 shirts. Now, that's what we call expected. So that's why we see the word expected work and expected, per day or after 3 days. Now, Hiền got 35 shirts done in
out of 50, so that she got 70% done, right? 35 divided by 50 is 70. So she 10% ahead of schedule, right? Because the schedule is just after 3 days, you're supposed to be done by 60%, but she already 70% finished. So she 10% ahead schedule. So we call her schedule variance a plus 10%. Everybody okay? Everybody stay with Thay, right? Easy. This is just simple arithmetic math, right? And if we look at you only finished 20. So she only finished 20 over 50. She only finished 40% of the work, right? So since she only finished 40% of the work, and we expect 60%, that means she's behind schedule, and her variance will be 20%. You take 60%, you minus 40%, or you take 40%, you minus 60% expectation. She's 20% behind schedule, right? So her variance will be minus 25. So when I walk into a meeting and I say, okay, give me your variance update, I want to know what your variance today. Every time the project in problem in trouble and the company say, hey, Mr. Thay, you need to come in and help this project. The first question I walk into the room, I would say, I ask the manager, tell me what is your schedule and cost variance, right? Because I want to know where are they. And usually they're in the negative because that's why they call me. If they positive, nobody call me. So they say, oh, schedule we 20% negative variance. So I know right away we are in trouble because we're spending too much money and we're not doing enough work. But if I walk in, somebody say, oh, yeah, Mr. Thay, we are plus 10% variance. I say, oh, so why I'm here? Because you're doing great, then I don't need to be here, right? So those are the things that the first question where I walk into the project that need my help, I always ask, what is your variance? Give me your variance and report. All right, so we know what the cost variance and schedule variance, that's how we calculate this. This is the definition. What is the definition of this? So when you calculate the estimate at completion of EAC, we take whatever we already done and we add what else need to be done. So that's the formula that you need to remember. EAC, estimate at complete, equal the cost that already done up to today, plus what else needs to be done, right? So this one we call estimate to completion. What are the labor, all the direct costs, all the material, all the travel or subcontract? We have to account for all of this. So if I walk in and I say, okay, you already 20% behind schedule, so I know that you already negative 20% variance. How much more do you need money to finish the project? So I say, what is your EAC? Then the PM have to be able to say, oh yeah, Mr. Thay, we already spent this much, but we need this much to go. And I have to do the math to say, oh, how much money in your budget I need to go find out for you. So these are very basic terminology you have to understand. When somebody come in and look at your project, they will ask you, tell me your schedule cost variance and tell me your EAC. All right, what is this information useful for? We use it to calculate the scenario that we just give you earlier. All right, so I'm going to show you how to calculate this thing. Remember, we have two workers, one of them finished 35 shirts and one of them finished 20 shirts, right? So now we go calculate the cost and schedule variance, right? So assume each of them earn $100 a day. I round up all of these numbers to make things simple here. So assume each of them earn $100 a day. One finished 35 shirts in 3 days. Another one finished 20 shirts in 3 days. So let's look at the left column first. So we look at Hien's case first, right? So her cost today to me is $300, right? Because she earned $100 a day, and after she worked in 3 days, that 3 times 100, that's $300. Now she complete 15 t-shirts more because she finished 35 shirts, and she only have 15 more to go because she needs to make 50. So we calculate that she needs 15 t-shirts to finish, and her rate of producing a 35 shirt every 3 days. So we take the ratio of that, and it will come out to be 1.3 days. She needs 1.3 more days to finish it, and since she supposed to work 5 days and she only needs 1.3 days, so she kind of ahead of schedule, right? And her cost, because she worked 1.3 days and her salary is $100 a day, if she worked 1.3 days, then she only costs us $130. You take 1.3, you multiply 100.
Well, we have to assume that, the rest of the day she will work on a different project. We don't just send her home, right? But for the cost calculation, we do have the fraction in this case. So her estimate at completion will be the $300 that she already cost us, plus another 130. So her EAC will be 430, meaning she ahead of schedule and she also under the budget, right? Because we planned for 5 days, working will be $500. So this is the good case scenario, right? And I see this is something that I expect her at the project controller. She should be able to calculate this thing pretty quickly here, right? Now, let's look at the scenario of Yu, who only make 20 shirts in 3 days. She also earned $100 a day. Her cost to date is already $300 after 3 days, times 100, that's 300. She needs to complete 30 more shirts because she only produced 20 shirts in 3 days. Then that means she needs 30 and divide for 20 shirts in 3 days. That's her rate. That's how fast she works. Then you divide, she needs 4.5 more days to finish the job. And we only have 2 more days because we have 5 days total. So she behind schedule, right? Because everybody's supposed to finish all of these in 5 days. She only worked 3 days and now she needs 4.5 more days to finish. So she definitely behind schedule. And her cost, how much cost? Since she needs 4.5 days and she got us $100 a day, so she needs $450 more to pay her. So her EAC would be $300 plus $450. So her total EAC will be $750. So definitely she way ahead of the budget. She over budget because we only budget $500 for her. Now we have to pay $750. Okay, everybody with Thay? Simple, right? Not that hard. Okay, once you see the PowerPoint, you can sit there and do the math, and if you have a hard time, then Thay definitely can help you. But this is something I expect everybody know how to calculate. Okay. So those are how to calculate schedule variance and how to calculate cost variance, right? And this is something is very important for Jiha to know with your moving project. Because let's say you do 2-3 months into it and Jiha come and say, hey, tell me, are you ahead of schedule? Are you under the budget? You have to be able to calculate all of this and show her why the project is ahead of schedule or behind schedule. All right. So let's move to the different topic. How do we handle scope or requirement change? Right? Hey, Yes. before I would like to have to ask about how we key the number into the project, because when I open the project, I see that we have the percentage outcome list. So my understand that we have to calculate how many percentage outcome list, then we input that data. However, for my job or the way we do, we will input the number of the money we pay for that project. For example, how many days we already done, and then can the project software can calculate for ourselves. We no need to make by Excel the calculation before we input the data. No, you don't need to. Yeah, you don't need to do Excel. You can do it in project plan. Okay, so this is Thay going to show you how to do it in project plan. Okay, so let's say you have this task right here, right? Đối với Thầy là Thầy có cái task, Thầy going to pop it up, you can see. I have cái task là define cái funding goal, right? So it doesn't matter what task, but we just use the sample here. And you have the task and you already do your homework, you calculate how many hours, look at the resource, who doing this task, how much they cost, blah, 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 right? So you go to the general and you take percent complete right here, right? So let's say you say I'm only 50% complete, and you put in 50% complete, and then when you look at your bar right here,
it will show that this task is 15% complete. I don't know, you see it. It's the dark line, and then they have the blue line in the middle, and it show the blue line is 50% complete. And all of these will equate to whatever the cost, right? So whatever the cost of this task right here. Let me see where's the cost of the resource. Okay, this task is 350 and plus $8. So half of it will be 350 plus $8 and divide by half, or whatever the percentage that you do, right? So at the end of the week or the end of the month, you look at it, we say, what is percent complete of this task? You have to go in here and do it. And sometimes Microsoft have an easy way for you right here. They have I don't know, you see it right here. When you go to the task right here, let's say move it so you can see. Task. They have 0%, 25%, 50%, 75%, or 100%. So Microsoft have some of these default to help you go select. So let's say if you have this task and you 100% complete, you can click on this and it will show the task is 100% complete, or it can show the task is 50% complete, right? So some of these things, we're not going to do anything in Excel anymore. One is into this thing, you strictly manage this from the Microsoft project, and we don't need to go to Excel and then back and forth. Everything should be able to do it in here. I hope I answer your question, Hà, because this is where you take the percent complete. Dạ thì cho em hỏi rõ thêm xíu này nữa cái nha thầy. Okay. Như vậy thì mình vẫn là phải tính ra cái phần trăm hoàn tất này 75%, và nhưng mà để mà dễ đó thì tụi em chỉ cần nhập con số, ví dụ như là cái ngân sách cho cái đó là 300.000 đô đi, hoàn thành trong 5 ngày. Thì đến ngày thứ hai thì ngay chỗ cái spa nè, ngày 17 tháng 1 đi, thì nó sẽ ví dụ như là tới ngày 20 tháng 1 thì em đang, ngày hôm nay là cái ngày mà em cập nhật cái tình hình thực hiện dự án nè, thì em sẽ nhập vô ngày 27 tháng 1 và em đã xài hết 150 đô. Thì em muốn là tại vì cái số tổng á, là em nhập từ đầu rồi, thì em muốn là hệ thống nó tự tính ra cho em là em đi trước bao nhiêu ngày so với lại kế hoạch, và em hoàn thành bao nhiêu phần trăm, em sử dụng cái ngân sách bao nhiêu phần trăm rồi, mà em không phải làm cái động tác là nếu mà ví dụ đó cái công việc đó thực hiện 10 ngày, em đã làm 2 ngày rồi thì em phải lấy số 2 chia cho số 10 để ra bao nhiêu phần trăm đó. Đúng rồi. Cái cách mà Hà tính á, là Hà sẽ tính như vậy. Cái resource mà nó tốn bao nhiêu tiền là mình đã làm bên đó rồi, tức là cái plan Hà đã tính tiền rồi, dễ rồi đúng không? Bây giờ thầy lấy cái ví dụ mà em vừa mới nói là cái task này của em lại làm trong vòng 5 ngày và nó sẽ tốn em 300.000. Ok? Right? Hay là thì cái chỗ mà cái cột finish nè thầy, là cái mà mình dự tính cái số mà cái ngày mà mình dự tính hoàn thành cái dự án này. Đúng rồi. Dạ. Tức là em có cái vốn của em, cái budget của em là 300.000 mà em làm trong vòng 5 ngày, tức là mỗi ngày nó sẽ là 60.000, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nếu mà em nói cái lúc mà em ngồi em tính cái này là em đã làm 3 ngày rồi, tức là 3 ngày rồi mình nhân cho 60 nó sẽ là 180.000, đúng không? Thì cái phần tiền nó sẽ là 180.000. Nhưng mà cái đó là cái tiền thôi, còn về cái công việc em chỉ mới làm xong phân nửa. Chẳng hạn em chỉ mới làm phân nửa, em đừng có tính ngày mà nói cái việc này, thí dụ như em phải làm ABC 1 2 3 4 mà em chỉ mới làm được 1 2 à. Thì khi em làm 1 2 mà em có tới 3 4, tức là em chỉ mới làm được cái 50%. Đúng không? Tức là cái phần này mình chỉ được tính nó là 50% xong thôi. Nhưng mà cái việc mà mình tính cái số phần trăm này nè thầy, nó không thể hiện được nó sẽ rất là cái chỉ số nó sẽ rất là khó để mà mình thể hiện bằng một con số cụ thể. Ví dụ như là cái công đoạn người ta xây dựng nguyên cái cây cầu đi, thì người ta xây dựng là người ta đưa sắt thép vô, rồi người ta đưa nhân công vô, rồi người ta mới làm 5 ngày đi, thì để mà mình đánh giá cái phần trăm thành tả thực hiện cây cầu đó, thì cái con số là 15% hay 25% á, thì em thấy nó hơi cảm tính trong trường hợp này á thầy. Cái phát biểu của em nó không có sai, nhưng mà mình có cách mình manage nó được.
đúng không? Tức là khi mà em có cái việc xây cái cầu thì em phải dùng cái WBS, tức là em đã phân nó đoạn ra những cái task nhỏ nhỏ. Remember, Dạ. cái nhiệm vụ của mình là mình phải break một cái task rất là complicated là xây cái cầu thành ra 30 cái task nhỏ nhỏ, mướn nhân viên, mua dụng cụ, rồi đổ móng, rồi xây cái lan can hay gì đó. Em phải chia những cái việc nó cụ thể hóa, và mỗi cái việc đó là cái việc nó nhỏ để rồi em nhìn nhận là cái việc này nó 25% xong, 50% xong hay là 100% xong. Đấy, so cái đó là cái trick là mình phải lấy một cái việc rất là phức tạp như xây một cái cầu, mình phải chia nó, mình phải work breakdown nó xuống thành ra nhỏ nhỏ để rồi mình nói là cái việc này xong rồi, đã mướn nhân công xong rồi, hay là đã đổ móng xong rồi, hay là đã xây lan can xong rồi. Hiểu ý thầy nói không? Chứ không thể nào rồi mình sẽ lấy từng cái việc nhỏ nhỏ nó cộng lại, rồi những cái việc nhỏ nhỏ đó khi mà nó cộng lại hết thì nó phải ra được cái việc 100% là xây cái cầu. Còn nếu mà em cộng những cái nhỏ trong cái work breakdown structure từng cái task một mà nó chỉ mới có 50% xong, tức là cái dự án mình nó chỉ có 50%. Tại khi mà thầy look cái overall nó sẽ tính hết tất cả những cái percent complete, rồi nó sẽ tính ra là cái dự án này đã được xong bao nhiêu phần trăm rồi. Rồi nó tính những cái tiền mà mình bỏ vô, rồi nó sẽ nói cái dự án này đã làm bao nhiêu ngày rồi và nó xài hết bao nhiêu tiền, rồi nó sẽ tính là tiền mình đã xài bao nhiêu phần trăm rồi. Xong mình sẽ so sánh giữa cái tiền mình xài rồi và cái dự án đó hoàn thành bao nhiêu để mình so sánh, mình biết mình tới trước hay tới sau. Hiểu ý thầy muốn nói không? Dạ, em hiểu ý thầy à. Dạ, cái này thì em cứ việc làm thử cái của em, nhưng mà cái quan trọng là cái việc mà mình break down á, cho nên khi mình work break down á, nó phải cụ thể hóa để rồi khi mình quyết định là cái này 25%, 50%, 75% hay 100% nó phải khá là chính xác. Dạ, tại vì theo cái cách này á thì em đang bị nhập cái số liệu nó hơi bị, ví dụ như là em xây cái họ bên nhà thầu á, họ sẽ chào cái giai đoạn là sửa xong cái căng tin đi là 10 ngày với chi phí là 400 triệu. Right. Thì em sẽ để mà nhập vô cái việc mà hoàn thành dự án, hoàn thành cái việc mà sửa cái căng tin đó, thì em cũng chưa có làm là sửa cái căng tin đó thì còn phải tập kết vật tư nhiêu đó tiền hay là gì đó, vì là đang thuê cái nhà thầu phụ á này, nên khi mà đánh giá vào cuối tuần cho cái mốc hoàn thành đó thì em lại đang bị chưa chính xác ngay chỗ cái phần trăm hoàn thành này. Nếu mà em không có chia ra giống như thầy vừa mới nói là phải chia ra là trong cái căng tin đó thì cái tấm vách tường bên trái này là bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian nè, cái cột này là bao nhiêu, cái mái là bao nhiêu, cái cửa kiến là bao nhiêu, thì em lại không có đủ cái thông tin để mà nhập những cái chi tiết nó nhỏ trong một cái gói thầu, một phần của khoảng mấy chục gói thầu trong đó. Ok, như vậy thì thầy sẽ ngược lại em. Nếu mà em không có những cái chi tiết nhỏ đó, tại sao em biết cái gói này là 400 triệu? Từ đâu mà nó ra con số 400 triệu? Dạ, họ sẽ tính là ví dụ như là cái cửa bao nhiêu mét vuông của cái cửa, đơn giá của một cái cửa sinh pha đó là ví dụ như là 2,5 triệu, và để sử dụng cái cửa đó là người ta dùng là 5 mét vuông. Right. Ok, như vậy là họ sẽ tính mình một cái cửa, rồi họ tính cái công ráp cái cửa nó vô, rồi họ sẽ tính là tiền đi vật liệu, họ sẽ tính từng cái một. Sau nói chung là một cái cửa là thành ra cuối cùng là nó sẽ một cái cửa là 5 triệu chẳng hạn như vậy đi. Đấy, thì chẳng hạn như em có 10 cái cửa trong cái căn tin của em, đấy, thì 10 cái cửa thì nó sẽ là 50 triệu. Thì cái cách thầy nhìn đây, thầy sẽ đánh giá là anh xong một cái cửa thì tôi cho anh 5 triệu, anh xong cái cửa thứ hai tôi cho anh thêm 5 triệu nữa. Còn nếu anh chưa xong những cái đó là tôi sẽ nói anh chưa có xong, và mình sẽ ra quyết định. Khi mà anh chưa có xong như vậy, tôi sẽ cho anh con số zero, hay là nếu anh mua cái cửa về rồi anh để cái cửa ở đó nhưng anh chưa có ráp vô thì tôi chỉ cho anh 25%, tức là anh đã mua cái vật liệu rồi nhưng anh chưa có bỏ cái công anh ráp nó vô. Đó, cho nên nó có những cái cách mà em sẽ tính để em xác định ra. Dĩ nhiên là trong cái chính xác, tại cái này là mình chỉ estimate thôi, right? That's why nó dùng cái chữ estimate. Nhưng mà em sẽ có những cái đó, em sẽ ngồi trước, em nói trước với cái nhà thầu, nói anh nhà thầu, mỗi lần mà anh làm cái cửa anh đem về, anh mua cái cửa tôi sẽ cho anh 25% trong.
Xong, tại vì anh đã mua cái cửa rồi, anh đem cái tới đây rồi, anh ráp cái cửa vô, tôi sẽ cho anh thêm 25% đông nữa, right? Còn khi mà anh sơn quét hay là anh thử cho make sure là cái cửa này nó mở cửa ra cửa vô ok, thì tôi mới cho anh 100%. Thì mình sẽ ngồi và thảo luận và mình ôn bí với nhau là cái cách mà mình tính cái percent complete như thế nào giữa em với nhà thầu. Cái đó phải có. Right. Dạ thì em rõ cái cách rồi thầy, em sẽ lấy số liệu lại ngay chỗ này thầy. Tại vì cái lý do mà cái câu hỏi của Hà nó rất là quan trọng, tại vì khi mà thầy xây cái San Diego Airport, thầy phải có hết tất cả như này để cuối tháng thầy ngồi thầy tính được là mình đã làm bao nhiêu để mà thầy nộp cái hóa đơn cho họ trả tiền cho mình. Thầy phải submit cái invoice, right? Thì khi thầy submit cái invoice thì nó sẽ nói ủa tháng này mày làm được cái gì, thì mình sẽ nói ồ tháng này ta làm được những cái này, cái package này ta đã làm 20%, cái package này mình sẽ làm 50%, cái package sẽ làm 100%. Thầy phải list hết tất cả những cái đó ra, xong thầy nói ok tháng này mày phải trả cho tao 35 triệu vì 35 triệu đô la, vì nó là những cái phần như vậy mà mình phải đồng ý, mình phải thỏa thuận với nhau trước với cái nhà thầu về những cái đó, để rồi khi mỗi tháng khi mà thầy nộp cái monthly cost invoice thì nó với thầy phải ngồi rồi thường nó sẽ cãi với mình và nó sẽ tìm cách nó ép mình, rồi mình sẽ cãi lại thì mình tìm cách mà lấy nhiều tiền hơn, rồi hai bên sẽ cãi qua cãi lại, cuối cùng là mình sẽ ok trong một cái con số nào đó. Dạ thầy, em rõ cái điểm này rồi thầy. Dạ. Yep. And that's why em phải có cái project, chứ còn nếu em dùng Excel, cái thằng nhà thầu thì nó không dùng gì hết, xong hai người cứ cãi qua cãi lại. Nhưng nếu mình đã có một cái project như vậy, nhà thầu cũng dùng cái này, em cũng dùng cái này, không có chuyện gì để cãi hết trơn. Okay, that's a good question. All right. So let's go back to okay, Sipman, câu hỏi gì? Dạ, con xin hỏi là ví dụ là cái process của mình làm nó không có hơn, không có bị lố, nó vẫn bằng đó thầy. Cái đó mình có cần để cái person nó vô không? Nếu mà cái project của con làm nó bằng thì chẳng hạn như con làm 10 tuần đi, đấy, con làm 10 tuần thì mỗi tuần con sẽ cho nó là con xong được 10%. Con không có cần tính kỹ quá, tại vì mình thấy nó làm ok và mọi chuyện nó bình thường, thì mình cứ nói là tôi làm cái project này trong vòng 10 tuần nó sẽ xong, thì mỗi tuần tôi sẽ cho nó xong 10%, tuần thứ hai mình cho nó thêm 10%, tuần thứ ba mình cho nó 10%. Thì con làm chẳng hạn như con là 5 tuần con làm được cái project nó 5 tuần, cái thầy tới thầy thăm cái trường của con, đúng không? Thì sau khi con làm 5 tuần con sẽ nói là ô thầy ơi, cái này mỗi tuần họ làm được 10%, thì 5 tuần là họ phải làm 50%. Thì khi mà thầy tới thăm cái project của con, thầy nhìn nó chỉ mới có cái móng không nó chưa có gì hết, thì thầy nói đó ủa cái này nó đáng lẽ nó phải xong 50% rồi con, mà tại sao nó chỉ mới có cái móng, là đối với thầy nó chỉ mới xong khoảng chừng 20% mà. Đấy, thì lúc đó thầy sẽ hỏi là con đã trả họ bao nhiêu tiền rồi, mà con nói ôi dạ họ làm 5 tuần cho nên con trả cho họ 50%, là thầy nói là con in trouble, đúng không? Tại vì nó làm 50%, nó nhận 50% lương của mình mà nó chỉ mới làm được cái 20% cái công việc là cái móng, thì thầy sẽ biết ngay là cái project của con sẽ thế nào cũng là, một là bị trễ, và thứ hai là có thể là nó sẽ bị tốn thêm tiền nữa. Hiểu không? Dạ. Còn nếu mà cái project mình nhỏ thì mình không cần, cho nên thật ra khi mà cái project của con mà không có tới 1 triệu đô la thì thầy không có cần mình phải làm tới mấy cái này, tại mấy cái này nó mất thì giờ để mà phải ngồi đó mình tính toán đồ này nọ lắm. Cho nên trên thực tế là thầy dạy cái nguyên tắc như vậy thôi, nhưng mà những cái người mà cần sử dụng những cái này, tức là mình phải làm những cái dự án ít nhất là cũng phải cả 1 triệu đô la. Bên thầy sẽ không bao giờ làm những cái này trừ khi mà thầy phải làm ít nhất là 1 triệu, chứ còn nếu dưới 1 triệu thì thầy dùng cái Excel thầy tính sơ nó cũng được rồi. Đấy. Ok. Nhưng mà tại vì thầy làm cho công ty lớn, tới cái project nào nó cũng cả tỷ đô la, cho nên bắt buộc mình phải làm mấy cái này. Right? Nhưng mà mình tập cho mấy cái bạn làm những cái project nhỏ nhỏ mấy trăm nghìn trước, từ xong rồi thầy mới dám giao cho họ mấy cái project mà 10 triệu 20 triệu. Chứ nếu mà nó làm cái project nhỏ nhỏ, nó làm chưa có xong, nó làm chưa có tốt, làm sao thầy dám đưa cái project 5 triệu 10 triệu cho nó, hay là cả 100 triệu. Right? So cái đó là cái learning mà mình phải make sure là cái staff của mình nó hiểu được cái cách làm việc. Ok, rồi để thầy quay lại cái PowerPoint, thầy chỉ mấy cái đề tài mà mình cần phải học ngày hôm nay luôn nha. Thầy ơi, cho em hỏi một câu nữa cái này. Thầy, trong các project mà thầy chiếu thầy, thì em thấy là thầy hiếm khi nào sử dụng cái mà cái thời gian bắt đầu
cái thời gian bắt đầu và cái thời gian kết thúc mà là thực tế á thầy. Gọi là baseline á, thì không biết là có lý do gì không hả thầy? Cái lý do mà thầy không dùng tại vì mấy cái project này nó dễ, còn những cái project thiệt thầy dùng để mà dùng cho khách đồ này nọ thầy có hết mấy cái đó, nhưng mà thầy không có dùng cái đó được tại vì khách nó không có cho thầy dùng mấy cái hồ sơ đó để mình dạy học. Dạ, như vậy thì tại vì trong cái khi mà em làm thì có nhiều cái cột hơn, em muốn bỏ nhiều cái cột hơn trong cái phần này, thì để em gửi thì chi tiết là thầy cho em thêm. Dạ. Nếu mà em gửi thì thầy sẽ biết liền tại vì giống như thầy là thầy có baseline mà nhiều cái project thầy làm 2 năm nó có mấy chục cái baseline luôn, chứ tại vì cứ 2-3 tháng cái thầy phải baseline nó một lần, 2-3 tháng mình phải baseline nó một lần, cho nên thầy có baseline 1, 2, 3, 4, 5 chứ không phải là chỉ đơn giản như là cái này. Nhưng mà vì cái project thầy làm đây là nó khá là đơn giản để mình dạy demo đó, chứ còn những cái project thiệt của thầy thì nó rất là phức tạp. Thầy, nó có một cái cột baseline như vậy thì cái lần mà nó trễ lần thứ 2 rồi mình lại phải thêm một baseline lần thứ 2, cái cột baseline lần thứ 2 nữa hả thầy? Tại vì nếu mình đã trễ rồi, mình đi gặp customer, mình nói chuyện xong rồi hai người thỏa thuận với nhau, xong rồi nói ok, cái dự án này bây giờ cần phải đưa thêm cho mày 300.000 nữa, thì ta đưa mày 300.000 đô nữa, sau bây giờ mình sẽ baseline cái đó lại để bắt đầu lại, tại mình đã nhận thêm tiền hay là mình đã đổi những cái việc phải làm, cái scope á, cái scope mình change đó thì mình phải rebaseline. Chẳng hạn như thầy lấy ví dụ, chẳng hạn như cái project original của em là mua cái nhà máy này và xây dựng 4 cái đường dây chuyền, mà bây giờ cuối cùng mình đổi nó thành 5-6 cái đường dây chuyền, thì những cái lần em đổi như vậy là em phải baseline cái project em lại hết. Tại không thể nào mình đem cái mình áp dụng vô cái baseline cũ, cái baseline cũ là nó chỉ làm cho 4 cái đường dây chuyền, bây giờ mình có 5 hay là 6 thì mình phải baseline nó lại. Cái baseline em chỉ làm khi nào mà nó có cái gì thay đổi, mà thay đổi về tiền bạc hay là thay đổi về thời gian thì về em được baseline, chứ không phải là mình làm trễ cái mình baseline. Em làm trễ thì em phải vẫn giữ nó như vậy thì mình mới tính ra được, chứ nếu mà em làm trễ em baseline cái em mất tiêu rồi, mình đâu có còn cái gì để mình tính lại được nữa đâu. Thầy, như vậy thì em hiểu cái chỗ mà mình dùng nhiều baseline 1, baseline 2 là cái baseline 1 là cái mà mình sẽ nhập cái cột hoàn thành thực tế khi mình thực hiện cái đó. Khi mà dự án đó có cái sự mở rộng hoặc là điều chỉnh làm ảnh hưởng đến cái phần chi phí thì mình sẽ set up một baseline 2. Trong cái baseline 2 đó nó sẽ có một số mục mà nó sẽ giống như trên cái baseline 1 thì em sẽ lấy thông tin của baseline 1 qua baseline 2. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Em phải giữ cái baseline 1 và cái baseline 2, cái baseline 3, mấy cái đó mình phải giữ lại hết. Tại vì mỗi lần mình change chút xíu thầy sẽ chỉ em thấy tại sao mình change, mình phải document, rồi mình phải sign lại cái contract, mình phải lấy mấy cái đó, rồi mình sẽ nói là from now on mình sẽ based on cái baseline 1 hay baseline 2 thì mình sẽ tính theo cái Microsoft Project File đó, chứ mình sẽ không có tính theo cái cũ. Right? Cho nên mỗi lần mình thay đổi như vậy là nó rất là phức tạp cho cái project của mình. Nhưng mà nó sẽ có một cái hệ thống hóa, tại vì mọi người đều biết là mình đang làm cái gì với nhau. Ok? All of these are very very good question. Tại vì những cái này là mình làm project manager là em sẽ gặp nó hoài cho nên mình phải hiểu cái cách mà mình handle cái này. Ok. So cái mà chị Hà vừa mới hỏi là y chang như vậy đó. Bây giờ mình làm sao mình handle cái scope hay là cái requirement mà nó change. Thì trong đây nó sẽ có 3 cái loại contract mà mình change. Thầy sẽ point cho em thấy tại sao nó có 3 cái contract mà nó change, và cái contract change của mình nó thuộc vào cái loại nào, và mỗi cái change như vậy thì mình phải làm cái gì, mình control nó như thế nào, và nếu mà mình làm cái gì mà chưa, cái corrective action của mình cần phải như thế nào. Right? So cái này là cái mà đối với thầy á, cái kinh của thầy, cái này là cái khó nhất job của một cái người project manager, là phải làm sao control được mấy cái này. Right? Mà mình làm good cái này á, là mình sẽ thành rất là famous trong cái công ty của thầy, trong công ty của mình. Và cái này là cái mà làm cho thầy rất là đặc biệt trong công ty. Thầy rất là good khi mà nó tới cái chain là thầy document nó rất là well, và thầy manage cái này rất là good, cho nên thầy hiểu hết tất cả những cái going on khi mà nó change. Và cái này mình hiểu hơn cái customer của mình luôn, cho nên nhiều khi nó trả mình rất là nhiều tiền mà nó cũng biết lý do tại sao nó trả, tại vì nó không có nắm vững được tất cả những cái điều muốn change. Cái kỳ sau cái nó change cái này change cái kia, cái thầy nói đó là mày phải trả thêm tiền cho cái này mà nó không có hiểu được, và nhiều khi nó trả 2-3 lần rồi mà nó cũng không có biết được. Mình can make a lot of profit
khi mà mình biết handle cái change really well. Hoặc là nếu là em người mướn contractor mà gặp như thầy á, thầy có thể là bắt em trả rất là nhiều tiền, mà nếu em không có vững là em sẽ trả thầy rất là nhiều tiền và em có hiểu tại sao mà em trả. Ok, so cái control ở đây tức là mình nói giống như Hà vừa mới nói với thầy hồi nãy giờ, là cái actual performance mà mình compare nó, mình so sánh nó, mình compare nó với cái plan performance. So that's what we call control. Right? We always have a plan and we look at the actual and we compare hai cái đó, and that's what we try control. We change khi mà we only change khi mà we identify something and we have to document it and we have to get approval what we reject. Right? It doesn't mean every time we change and we go up and then people pay us money. A lot of times people say, no, I don't have any more money. I'm not going to change. Build school foundation is a very good example. If they build a school cho thầy mà nó late or what not, thầy or out budget, thầy nói, no, now you have to go figure out how you fix it because I cannot go to my donor and say, hey, give me more money. Donor say, no, I'm not going to give you any more money, right? So that's why we get change control. And corrective action là what are the course of action that we apply to this so we can fix the situation here. And then there's quite a few things that I say show in here. Right, so how do we manage the change effectively? Right, so first of all, I want to tell all of you that want to be a project manager, changes will happen. If you run the project and you say, oh, I never have to worry about change, then you don't really know project management for real. Because we plan something for 6 months to a year to 2-3 years, it will have so many changes and we have to learn how to manage this thing. And the key is we should not let change not control us. We have to control changes. So we have to control our feeling, our emotion, our frustration. Sometimes the changes make the team very, very upset because we plan to do A and now we have to do B, we have to do C. People feel really frustrated. One time we have to change the project at the airport and now thầy phải work through the night to be able to fix the IT system, and we have to do that for a couple of months. And we have to work like from midnight to 3 in the morning, and not a lot of people happy, but we have to do that, right? So the change could be internal, that means in our team, or external, that a customer come in and want to change. Internal could be like, oh, your staff, they quit, or somebody's sick and somebody not working in your project, or sometimes I have to take one of my engineer and put on a different project because we need him on the different project. Now I have to take somebody in, and then that person might not perform well, that person might not, work effectively, so that will affect my team internally. Or sometimes the customer change, they have some requirement change on the scope change, and they will come in and ask us to fix it, right? Somebody say, oh, let's build a school with 2 classrooms, but sometimes we have extra money and say, oh, by the way, we want to build 3 now, and we want you to put in the toilet, we want to put in the solar system for the student, for the children, and then all of those could be from build school foundation that impact those change. We have to learn how to do the change control, but one thing thầy chưa có nhấn mạnh cái này, but thầy sẽ teach you a lot about this. You need, every time you change, you need to make sure you have what acceptance criteria. That means, how do I know that whatever I do meet your expectation and I can pass so you can pay me? We call that acceptance criteria. So every time we change, we need to make sure we adjust the acceptance criteria so we know how do we pass it, right? When you hire somebody to build you a factory, how do you know that that factory is acceptable? Right? You have to test the current, you have to test the voltage, you have to test the AC system, you have to test the line in production. Every minute I have to produce how many widgets. You have to be able to test all of that before you accept in it. Okay. So this is high level, but the key is that you have to understand change will happen. You learn how to control it, and you have to learn how to know that we can accept something or not. Okay. So here are the 3 formal change under contract that at the manager you need to know. One is a formal change. Formal change, that means the customer is the one that send you the formal letter or email say, I would like to direct you to change this thing. Maybe I want you to build more, or I want you to build less of this because, maybe the customer don't have money and say, instead of order 1,000 items or 1,000 shirts, now let's say, oh, I want to change the order to 500.
shirt because I don't have enough money to pay you for 1,000. So that's a formal change. Sometimes it can be what we call constructive change, right? Constructive change, that means sometimes because the material change, you have to move the factory in the middle of production, something out of control. Sometimes you have one production line get broken and you cannot keep up with the same productivities. And we have to say, hey, we have some major issue here. How can we work together and how can we change your order and make sure that we can get this for you? Some of this might happen along the way. And then or like when we build the airport and we dig it up, the foundation, and we ran into something that we're not supposed to dig it up, and then it becomes something really, really contentious between two sides that we have to renegotiate how to solve that problem that nobody anticipates. The number 3 is something is really important. The customer wants you to do something that you're not really good at doing it, right? So something completely out of your scope, and now they want you to do this. The good example is, let's say they come to Viking Vietnam and they ask you to make all of this clothing for them, but all of a sudden you make clothes and they say, oh, you make all things so well, can you make shoes for me, right? And Viking Vietnam, you only make clothes, you're not a shoe factory. So you say, no, I'm not going to do that. It doesn't matter how much you want to pay me or you like working with me, I'm not making shoe. You have to go find somebody else making shoe, right? Or like Build School Foundation, there's so many customers or so many donors that see Thay build school and Thay manage build school really well. Now they say, oh, can you find teacher and you can find student and you can help train them too. That's not my job to go teach the teacher or teach the student. That's not my job. I can do it, but that's not something that I want to do either. So to say, no, I just want to stick to building school. I don't want to go and teach the student and some of that stuff, because there's một cái charity nó came to Thay and nó say, I really like how you build your school and I have a huge, charity here. I have a huge budget here. I want to hire you and you can come and work with me full time. But not only go build school, but I want you to, develop the teacher, develop the student and teach them as well. And they say, no, I'm not going to do that, right? So that's why some of these things, sometimes we take the change, sometimes we say, nope, we're not going to take it because this is not something that we do. All right. So bây giờ thầy sẽ test your knowledge. All of you that listen to me about chain and scope chain, I want to test some of these. I give you some scenario here, and I want you to think about it, and then you can raise your hand and you can explain to me that, how do you handle the chain like this, okay? So we have, okay, so we all get speak Vietnamese now because Shipment have to go somewhere. I want to make sure that we still have about 15-20 minutes. Shipment doesn't speak Vietnamese very well, so that's why I still try to speak English. Okay, let me see. Is Shipment still here? Oh no, Shipment is still here. Oh, sorry con. Thầy just heard somebody drop off. Thầy tưởng là con đi rồi chứ. Con Right, so that's okay. Con biết wifi. Okay, so thầy sẽ nói tiếng Anh then. All right, so the first scenario is, let's say thầy have a contract to train Vinbrain on the 12th and the 13th, and just like a few days before we go change, now I got Vinbrain call me up and say, oh, can we move the schedule to the 13th and the 14th? How do you handle this? So the contract we agree is like we train on the 12th and the 13th. In this case, will be a Saturday and Sunday, and now, let's say they have some schedule conflict with your staff, with their staff, that they prefer now we change the training to the 13th and the 14th, so all of their staff can participate in the training. How would you handle this situation? Okay, Miss Nhã. Yeah. In that case, based on the process, you are working in this investment, then you can look back what is the schedule on 12 and on 14. Then if you can have an agreement to change with the agreement, and then the good case that you can change the schedule on 12 to 14.
on the opposite way. Right. The other way is that you can see if you still have the time on this project plan, then you need to rearrange, with the other party, with the other partner, if they agree on this. I think that's either way you work for this case. And then if you cannot change, you also can negotiate with the Vin brand again, because they already confirmed to you. And if they cannot change back to 12 or 13, then you can suggest to them regarding about the different section. Right. On one day instead of 2 days, and they can be arranged with a little bit with the some section on overtime. Okay. All right. Very good. That's exactly how I would handle the situation, right? Because if I already planned for the 12, the 13, and then the 14, I already have planned to do something. In this case, my 14 is the travel day, because I have to travel to the next, activity. And now if somebody asks me to do 13 and 14, definitely it will conflict, because now I have to change my travel plan on the 14, and then that will impact what I need to do on the 15. So that's why you can see there's a lot of, we call domino effect. So in this case, I cannot change my schedule, because the 14, I have to travel the 14, so I can be ready for the 15. We already have activities. So the come back for me, either I have to cut the training to, okay, can I only train them 1.5 days, meaning I can train the morning of the 14, but the evening of the 14, I use that time to travel, to fly. Or if I don't even want to go there, because I already planned to be the afternoon, the evening, the afternoon of the 14, I already want to be in the new city and train my team to get ready for the activity on the 15th, then I can just say, no, I'm going to cut your training to just 1 day, which is the 13th, and then we will, simplify the training. We do it on 1 day only, and that way I cannot afford to not be able to be on my schedule on the 14th. Right? So you look at, first of all, can you swap schedule? Or if you have all the activity that you don't really have free time on the 14th, and you already have activity, you don't want to impact other customers or other activity, then you just try to work with the current customer and change the scope, right? So say instead of 2-day training, we might have to do just 1-day training. Okay, very good. So that's exactly how we handle the situation A at a good, PM. All right, look at scenario number B. Your supplier, late company, is 1 week behind in deliver some new material to Viking. Now, your customer know that this material is late to Viking. They worry about that might impact their schedule. They say, okay, you need to fire this late company and you need to hire my buddy company here at the new supplier. That's now you have the change coming in from your customer. How do you handle this situation? I'm just picked Viking in this time, so that's why I put Viking's name on this. But the scenario here is that you have the vendor deliver material late, and your customer want to interfere and say, hey, I don't accept that customer, fire them and hire my friend here. My friend is a supplier. Okay, Ms. Ha. Yes. First, we will look back again. If like company 1 week behind in delivery, however, it's not expect to the delivery time. Delivery time, so we can discuss again. The second, if the is expect to the delivery, the deadline of the delivery, we have to work again. And if they introduce for my party to supply material to Viking Vietnam, we have to make the new contract. And before make the new contract, Viking Vietnam have to the checklist, or
they have to certify for the assessment new supplier of Viking Vietnam. If the delivery time, the rights, the condition for the worker, the certification such as the SA 8000 or ISO, they certification, then we can make the new contract. Okay. All right. Sound pretty good. Yep, that's exactly how we will handle it. First of all, just because the customer want us to change the supplier, our answer will be no, right? Not because, oh, this is your friend, I will not do it, right? But if that's somebody we know and we use it before, then we might consider, because we don't want to upset the customer also. But the key is that we have to make sure the supplier will be the one that do provide a good material, not just because, you know, a customer want you to do something, you have to do it right away, right? So you have to see, even 1 week behind, do we have time to catch up? Is this something that we can, we call crash schedule? That means instead of we need to have this much time to do it, can we compress the schedule and make up for the week lost? And the technical term we call crash the schedule, means we crunch them together. So those are something we do, but I will not just go hire another supplier just because the customer tells me so, right? And that supplier is the friend of the customer. That makes me even more concerned, because like Ha said, you might not know their qualification. They might not have all the certification that you need to make sure that, you know, your material it meet the standard that you're supposed to deliver in the contract. Ms. Nhã, you have anything else to add? Yeah, I think the one element we need to consider, that is we look back the history of the late com delivered to Viking. If the quality is good or not good, if the shipment days is often too late, and how many percentage based on our supplier KPI. And if they may create the risk to Viking, then that case Viking need to choose alternative in the option 2 or 3. Yeah. In order for next time, we know how we can work with this supplier in the more effective way. Yeah. Okay, good. I'm pretty sure that I will get good answer from Viking for this question. So that's good. All right. The next question, the C scenario, I want to hear from Lương and I hear from Sidman, because this is related to Build School Foundation stuff. Okay. So let's say your donor just cut your BSF school budget in half. Whatever that we're supposed to give you, let's say 5,000 or 10,000. Now the donor just say, oh, I don't have enough money. I need to cut in half. All right. And you, as the project manager, just groundbreaking ceremony last week, and now you're supposed to finish this school in 3 months. But now the donor from Build School, like Thầy Jimmy, just say, oh, Thầy cannot give you all the money that I promised you at the beginning of the project. Now I only have half of it. How do you handle this situation? Okay, so because the school had a groundbreaking ceremony already, so I have sure that the school have to be finished. So if my donor cut, I have to find another donor. Yeah. Okay. Yeah. So if I cannot find, I have to be by myself. I have to fundraise by myself. Yeah. So your answer is that you will go find a different donor that can come up with this half the budget cut here, and if they cannot find a donor, you will try to fundraise by yourself, and in the meantime the school will be incomplete. Yeah. Right? Because we are broke ground, that means they keep new construction, right? Okay, Sidman, how do you handle this situation? Dạ, for con thì if my donor cut
budget Mm-hmm. in half. Yes, the first thing I think I will discuss with my team or teacher at school Mm-hmm. to fundraise more money to build. Okay. And then for me, I think I can raise money with my friends or my partner. Yes, like not build, not BAFF, but I will find another partner to doing this project. Okay. You understand? Yes. Right. Okay. So I'm going to cut Cambodian budget this year in half, and I'm going to make you find funding from a different source. Okay, that answer is okay, but it's not a smart answer because now you assume too much risk. You should negotiate, say, now I can build you the school for half of the budget. Maybe the school will be smaller, right? Instead of building, let's say, 50 meters square, now you say, I'm going to build you something only 25 meters squares. So you still build a school, but it will be a lot smaller, right? Because half of the budget. So, or if you really think I can fundraise and stuff like that, but maybe you say, oh, maybe instead of 50 meters square, maybe now we build it only 30 meters square. So that's 40% less. So you try to fundraise 10%, right? Because if people cut half of your budget and you still try to do it and try to fundraise, first of all, you might leave the project incomplete and leave it there for a long time. And I don't recommend that at all, because then it ends up not finished thing for anybody. You rather finish something smaller, and then while you try to renegotiate and build a smaller school, if you can find budget and you find another donor and you can complete the original size of the school, then that's a good thing. But if not, at least now you build them a smaller school with half the budget. Okay, look like Sidman be lost signal again. Yeah. Oh, Sidman is still here. So that will be the better answer for a good manager to handle this situation. Okay, that means we handle very business-like. We don't let the emotion get into it, because sometimes you have so much emotion with the school that you try to build, and you say, oh, if I don't have a budget, I'm going to go find my way to do all of these things myself, which is okay. Nothing wrong with that. But as a good manager, usually we can say, hey, I'm going to renegotiate. I'm going to make sure the scope is smaller and it can be a smaller school. And in the meantime, if I can find another donor, great. If I cannot find donor, at least I'm going to finish this school. And then in the future, I have opportunity to always expand this school and make this bigger. Okay, good. All right, good job. All right, thầy chỉ có một hai cái slide về customer relation real quick, and then you will be done for today, because I know that it's a lot of discussion on this topic. As the project manager, you got to make sure the customer success with the project is your number one priority, right? And you have to make sure you spend time to interface with the customer, either through email or phone call or whatnot. Make sure that you are the one facing interface with the customer, meaning you interact with the customer and keep them informed of what's going on. Right? So there's a couple of things. Thầy put cái tips like all of these things in mind. I'm using this a lot and I'm doing it well. So I share with all of you here, and you can pick and choose what's really good for you, right? Always make sure you have a good working relationship with the customer at the beginning of the project. Make sure you build that and maintain that good relationship throughout the project. A lot of people we're working with, they make the mistake. They build a good working relationship with us at the beginning while we just funded them, we do a groundbreaking, but then they start not contacting us, they not keep us informed of whatnot, and the relationship is getting less and less and less. That's not good. That's why we choose not to work with those folks again. So that's very important to keep that relationship from the beginning, in the middle, and all the way to the end, right? Make sure that we have the clear expectation. I received this much from you. I received this contract from you. This is what I need to do for you. This is what I need to build for you. This is what I need to deliver for you. Okay. Have the ground rule. When it change, something change, how do we manage change, right? Real school foundations have a very, very strict rule. If something change, you need to inform us so we can decide what will be the thing to do.
right? Or either the weather impact, or there's a hurricane, or there's a typhoon, or there is something major may happen. You need to inform Build School Foundation right away, because we need to understand what's going on so we can inform our donor, and then we can say, this is what we're going to change. Are you guys okay with this? Okay. The check mark number 4, get the ground rule for contractual communication protocol, how we communicate. One thing about Build School Foundation, we're very adamant, we need weekly update of the construction progress. I want weekly update. I mean, to see picture, I want to see the video. And if you not doing anything because last week you on third holiday, then at least I still want somebody to say, oh, we don't do anything this week because we on holiday. Not like, oh, we are holiday, so we don't need to update our donor. That's a very poor communication protocol, right? When we have nothing, we say, oh, we have nothing to report this week. That's perfectly fine. And that's something that I always expect of people working with me. And I have to say, one of the person that communicate really well, that I've been working this thing for 9 years now, and Sipman is the number one that I really like working, just because why Cambodia gets so much funding from us, because we like working, because Sipman provide communication update before I even asked her. So, and then she put everything in the Google Drive, and then I can just go take whatever I need. So that's really, really important. When I work with somebody, communication to me is extremely important. And if nothing make me embarrassed, then I don't have the update, and the customer call me or the donor call me, and I have to go and ask you, and I have to say, give me 24 hours so I can get back. That make me very, very embarrassed with my donor. So that's the part that really, really make me not want to work with the people that don't provide good communication, that we already agree on the application that you need to provide weekly update. Okay. And of course, you know, the whole team have to understand why this thing is important to the customer, and all of the ground rule and all of the communication plan and stuff like that. Okay. And I believe customer retention. So that's the customer relationship. The previous chart, the customer relationship. Customer retention is how we keep the customer come back and working with us more and more and more. In this case, for Build School Foundation, will be the donor that come back and build more school with you. Or in Viking Vietnam case, will be the case that customer want to come back and order more product from you, right? You have to produce good quality of work. That nothing can replace that, right? Everything else, you can have a wonderful communication, but you don't deliver good product, nobody ever want to work with you again. You have to meet the customer expectation. The customer want you to build this much, for this, how long, you gotta do that. Make sure you hire the right people. One of the CEO that I'm coaching right now, we struggle because that CEO keep hiring the wrong people, and we keep having to let them go, and everything is just like never, you know, turn out to be good, and that can be very frustrating for everybody. Okay. The bullet number 4 is something that I really want Viking Vietnam keep in mind, because this is something we just went over when we went over the English lesson this morning for me or last night for you. Don't oversell on the solution. That means don't overpromise on the solution, but you know, always talk about your capability that can answer the specific needs from the customer. So this morning when we practice about sell, listen to the question and how to answer, it's sometimes we have to understand the question and what exactly specific needs, why they ask that question, and make sure we understand that part. Okay, be reliable and be responsive. This is really, really important. When the customer asks us something, or when we work with the customer, we want them to know that we acknowledge the question, or we receive the email, and when can we respond, we need to let them know. For instance, if they send us information and say, can you give me the quote for making this prototype, and we still have to go find the sources, we still have to go some homework, but the first thing we say that we received your email, and within 24 hours or within 48 hours, we will respond to you. That's telling them that, oh, I have a game plan. I acknowledge that I got the information, and I will work to get you the answer. Instead of saying, oh my God, they asked us to do something, we're not sure how long we're going to find this source, and we just stay silent. That's nothing make us customer more frustrated than we don't hear from you. So make sure
You have to acknowledge you receive it, and you give them the timeline when you can get the thing done to them. And most of the time, customer will be very happy for that. Okay. All the customer we have, we want to keep them, turn them to be customer for life, right? That's a very important. And the last check mark is a very important. We don't just do the same thing over and over. We have to think about how we can make things better for customer, how we innovate, how we can bring to more idea, right? Cambodia Build School Foundation is a really good market that we can talk about this stuff. We build school, strictly just build school, but now we add on more toilet, we add more classroom equipment and all of the school supply, because we say, hey, we just build on the classroom, it's not good enough. They need to have the toilet for the children to use, and they need table, they need chair, they need fans, they need solar panel, and in the future, maybe they need laptop or whatnot. We got to make sure that we can try to provide more for them, so we can provide more for our customer in this case. So these are the things that if you look at some of these and you track these things and do it well, you will retain the customer or donor. They will come back and work with you. And this is something Build School Foundation headquarters do extremely well. We have people working with us for 6-7 years. Chị Nhã know Thay since the project number 6 in Bến Tre, and she's still coming back and working with me just because we prove to them that we can produce a good school or good kitchen or whatever that they want to partner with us. All right, PM have a lot of personal skill. This is soft skill that PM definitely need to have. I'm not going to read this because we already mentioned about this in section number 2. So I'm just remind you here: leadership, team building, motivation, communication. Number 4 is very important. How can you influence people? How do you make good decisions? How do you raise awareness? And how do you negotiate? All of these are extremely important. Everything in red, those are leadership skills that definitely, all the people will, all the manager will need to have. Thầy not sure they have time to teach a leadership class this year, but I was really thinking about doing a CEO, compassionate CEO leadership on April 12 and 13 in Hanoi this year when I'm going home, because if I don't have to sort it out and teach with brain like the way that I really want to do it, I might turn down completely. I'm not going to coach with brain or NVIDIA Vietnam now, and I might use those 2 days, Saturday, Sunday, and run a CEO retreat so I can teach people more about mindfulness. Okay, homework number 5. Sorry, you see, should be homework number 5. Make sure your project file have a budget. Right at this point, I really need to have budget, because if you don't have budget, we cannot help you figure out how you calculate all the cost variance. Make sure you have the change control plan. Okay, change control plan is something that you need to have, and you need to evaluate your team or yourself. How well are you doing in terms of customer relation or customer retention? I want to understand a little bit on these things, and this is homework number 5. Okay. Let Thầy stop sharing right here and let Thầy fix that so I can, I can fix it when we're done. Any question for anybody? Thầy, sorry, Thầy just push it a little bit over a couple of minutes. Oh, there's something I need to share with you on the project that I want you to see this real quick. This will be very important for Ha and also for Lương, because your questions that you asked Thầy last week. Okay, so remember you asked me about the risk plan and also the communication plan, right? And where do we do that? Usually when Thầy run một cái project, Thầy sẽ có một cái section. I have a section in my project file called project management. So we have to call that a project management in this plan, right? So this is where most of the time I do all of my project management, and I have a weekly team meeting or a meeting with a donor. So this is where I put down, I have weekly meeting with the team and the team donor, and then I can make it, I can have a subtask here, the first week, the second week, the third week, so I can know exactly when do I meet with the customer, so you can have all your communication activity under this here, right? And you can decompose it even more.
Thầy can take this and can take this task, indent it. So under the meeting, I can have meeting week 1 meeting, week 2 meeting, week 1 meeting. Okay, and then you can have another task called insert another one. Or it could be like a kick-off meeting, right? You have an idea. So you can have meeting underneath of this, and then you can put who's supposed to go to the meeting, and whoever go to the meeting costs how much money or how much time in that. You can have meeting can be 1 hour and 2 hours. It doesn't have to be the whole day. So that's the first answer your first question. You can have all the communication activity in the project file here under something you can create called meeting or communication, right? And for the risk, how do I add all the risk item to my Microsoft schedule? Let's say under risk planning, I have a task, and let's say indent, so you know this task is under the risk plan, right? So let's say this is the fundraising, right? My task is all about fundraising, and I have a risk of somebody get hurt. Somebody get hurt, I might get sued, right? So all of these things is very, very real, because last June it did happen to us. So then we have to say, to plan the risk of somebody get hurt. First off, we might have EMT, that's the emergency medical technician on site. So if somebody get hurt and you have the EMT, then that EMT can just take care of some of that, right? You don't need doctor, you can have the EMT, it's fine. But then I can have another line item in here to say, I need to have insurance, right? I have to go buy insurance. So that if something go wrong, the insurance can be the one that can cover the cost for my risk, right? So depend on the risk that you might run into in your project, you might put all the risk mitigation item under here, and you track it. How much is the cost of buy insurance? How much the cost to hire EMT on site, so somebody get hurt, you can have somebody take care of it. So this is the quick way I just want to demonstrate to learn. And any of you say, oh, how do I put those activity of my communication plan or my risk item? Where do I populate my risk item on my project plan? Okay, make sense, Lương? Yes, Hà. Em có cái hỏi ngay chỗ này nè thầy. Em hiểu cái phần mà thầy đưa vô cái phần risk planning trong cái này. Tuy nhiên là ví dụ như là công ty em nó sẽ có cái phần mà phân tích rủi ro, theo dõi rủi ro. Ví dụ như tụi em đang phân tích rủi ro về hệ thống nè, nhưng mà riêng cái dự án này em sẽ có một cái bảng rủi ro, và em đánh giá cái nó ở rủi ro ở mức độ nào để mà có thể kiểm soát hay không kiểm soát. Thì nó là một full list của Excel đó thầy. Thì làm sao để em combine vô ở cái ví dụ như cái mục mà risk planning này, nó sẽ chỉ cần click vô thì nó sẽ đi tới một cái, nó sẽ dẫn đến cái đường link đó, hay như thế nào hả thầy? Tức là ở trong đây nó sẽ chi tiết hơn cái phần những cái phần gạch đầu dòng vậy đó thầy. Dạ, thầy hiểu rồi. Cái risk plan mà em có, mà em tính trong Excel á, thì em phải chẳng hạn như có 5 mục, right? Risk analysis, xong rồi risk mitigation, rồi risk acceptance, risk control, risk control, right? So risk control nó có control for machine, control for AC, control for heating system or whatever. Thì những cái item đó nó vô trong đây, mỗi cái nó là một cái line item, mỗi cái nó một cái line item hết. Rồi em phải có tiền trong đó, em phải có người trong đó, em phải có thời gian để làm tất cả những cái đó, right? Là mỗi cái item nó phải có cái start date, nó phải có cái end date, nó phải có who doing it, and nếu mà có material cost thì chẳng hạn như mình phải mua cái gì đó thì mình phải có cái material đó. Tất cả những cái gì nó nằm trong cái Excel của em về cái risk planning của em, cái risk mitigation plan của em á, nó phải nằm hết trong cái project file này. Tại vì cái cost của cái risk đó nó phải nằm trong đây thì em mới tính được vô trong cái project.
Thầy với em hỏi là họ hỏi chỗ này nữa thầy, ví dụ như là cái mục dòng số 5 á thầy, thì không phải là one meeting mà gọi là weekly, những cái công việc mà weekly hay là daily á thầy, thì ngay chỗ này là em nhập ví dụ như cái chuyện đó là mình thực hiện trong một tháng và ngày nào mình cũng thực hiện, thì ngay chỗ này em để là 1 ngày hay là em để 30 ngày hả thầy? Em sẽ để nó thành ra từng cái meeting một. Nhưng mà ngày nào tụi em cũng tuần nào tụi em cũng phải làm cái việc đó à? Tại vì chẳng hạn như là nếu mà daily meeting á thì nó thành ra là daily work, thì có thể mình không có cần track, em chỉ cần để một cái trong đó là em để là meetings, là daily meetings. Nhưng mà chẳng hạn như là em chia nó ra là em tính bao nhiêu người đó là cuối một tuần em cho nó một lần thôi, tại ngày nào em cũng làm. Cái quan trọng mình làm những cái này để chứng minh mình có làm hay không. Chẳng hạn như thầy nói là mình có monthly meeting thì mình phải show là mình đã February mình đã có nó rồi, thì cuối tháng mình mới tính được là tôi đã có cái meeting và bây giờ phải trả tiền cho cái meeting của tôi. Right? Còn nếu em làm đây là a part of your daily working thì we might not need to put it in there. Tại vì mình tính nó là normal work. Giống như là mình ăn lunch mỗi ngày, em đâu cần phải bỏ trong cái project plan là we take lunch break để làm gì, tại cái chuyện đó là cái chuyện normal operation của mình, nó không có cần nằm trong cái plan. Mình chỉ làm cái Thì plan, cái gì ví mà dụ em như làm là mà em cần track á, em phải báo track. cáo cập nhật hàng tuần á thầy. Ví dụ như em phải báo cáo cập nhật hàng tuần thì cái đó em nên là weekly update, hay là tuần số 3 là ngày thứ 6 là em phải thực hiện, tuần số 7 là em thực hiện ha thầy ha? Cái cách nào hả thầy? Nó có hai cách tùy theo em có thể em tính cái đó mình gọi là percentage. Chẳng hạn như cái project của em là chị Nhã cho em làm từ đây tới tháng 6 phải xong, tức là nửa năm tức là 26 tuần, đúng không? 26 tuần mà nếu mỗi tuần em phải update, tức là em sẽ có 26 cái ngày làm cái đó, đúng không? Thì em có thể viết đó là thành 26 hàng, hoặc là em chỉ tính đó là tôi làm cái này mỗi tuần tôi sẽ làm, và cứ mỗi lần tôi làm một tuần như vậy tôi lấy 1/26 của cái credit. Nhưng mà cái chỗ mà cái ngày bắt đầu với lại cái ngày kết thúc á thầy, thì tự nhiên cái duration nó sẽ nhảy ra một cái khoảng thời gian là 6 tháng. Đúng rồi, mình có thể làm 6 tháng. Thầy biết là trong project plan nó có thể cho mình set up một cái repetitive, giống y chang như là mình làm trong cái schedule vậy đó, trong cái meeting schedule á. Tại vì thầy biết là project controller của thầy, mỗi lần mà thầy run cái meeting thường là thầy có weekly meeting thứ ngày thứ ba, thì bạn làm cho thầy một cái là weekly meeting, và cứ ngày thứ ba nào nó cũng có một cái gạch, ngày thứ ba nào cũng có một cái gạch như vậy hết trơn á. Và cái duration của nó thì phải trong vòng 2 năm, thì build cái airport thì nó nằm 2 năm luôn, nhưng ngày thứ ba nào nó cũng có cái meeting hết. Dạ thầy. Để thầy sẽ coi cái đó lại, xong rồi thầy sẽ chỉ cho em làm sao set up một cái để giống như là weekly meeting, và trong vòng 26 tuần đó, tuần nào nó cũng hiện lên một cái gạch cho em, để mình biết là mình có cái meeting đó, right? Để mình biết là cái tốn tiền. Tại trong meeting nó có 5 người, thí dụ như có Hà, có Nhã, có Giang, có My, có Oanh, thì 5 cái người đó phải hiện vô, và mỗi người đó một cái meeting 2 tiếng, mỗi người đó lãnh lương bao nhiêu một tiếng, thì mình phải tính cái cost của cái meeting mình. Đúng rồi thầy. Dạ. Thầy hiểu chứ, thầy hiểu là cái lý do tại sao em hỏi, tại vì mình làm project là mình phải tính cái cost được những cái đó. Right? Và một phần là có thể là khi mà thầy vô thầy cái hỏi là tôi muốn coi thử là cái resource mình sử dụng như thế nào. Nếu mà thầy vô thầy thấy sao mấy cái người này làm việc gì một ngày 8 tiếng, 5 tiếng ngồi trong meeting rồi, có thì giờ đâu làm gì khác, thì thầy cũng collect hết tất cả những cái cost của meeting lại, thầy có thể analyze cái đó rất là quickly. Dạ thầy. Okay, good. All the good question. All right, any other question? No? All right. Thank you very much. We already pushed like 15 minutes beyond schedule, but these are a very, very complicated topic mà thầy try to teach you within an hour and a half, là nó super short rồi. Okay? Nếu mà không có question gì nữa thì nhớ là cái homework, everybody need to keep up your homework, and team chat. They can take a look at the chat. Thầy make sure là thầy không có miss một cái message nào nha. No wifi, con phải đi làm trong vòng. Ok, ship mệnh, khi con cần con đi làm thì thầy thỉnh cái tiếng chuông xong để cho con đi tới 12:30 của con rồi. Ok.
Alright, cảm ơn mấy em. Thầy muốn make sure là thầy thấy được cái message của chị Nhã. Thì ngày mai cái 11 giờ phải không chị Nhã? Dạ thầy. Okay. Viking Leadership Team. Ok, rồi. Thầy cảm ơn cả nhà. Thầy sẽ make sure thầy get cái recorded session này thầy post nó lên nha. Tại vì thầy nghĩ mấy cái này thầy đi nó cũng rất là nhanh đó. Cái thế bọn em phải coi lại cái video để bọn em catch up tất cả cái content nó rất là technical, cái này một chút xíu nhưng không sao. Rồi thầy sẽ post nó lên. Mình cứ sử dụng cái nhóm này thì cô động lại chỉ còn 4-5 người là rất là học kỹ. Thì trong tương lai bọn em vẫn có access cho mấy cái đó, còn eventually thầy sẽ không có để mấy cái này public tại nó có khá là nhiều cái private information của những cái company, cho nên thầy cũng muốn những cái information là public. Okay. Alright. Bye everybody. Have a good lunch. Okay. Good. Yes. Bye. Lương, con stay để thầy hỏi về cái chuyện của chị Hiền một chút xíu và thầy sẽ hỏi với con về cái hàng tiền. Thì tắt cái record nha, mình không cần record đây nữa. Bé Nhã, mai thầy gặp.